Now let me turn on recording and let us get started. Katherne. Thank you, Maria. Thank you, Maria. Спасибо, Мария. And welcome everyone. И всем добро пожаловать. Tonight's subject is primary respiration. А сегодня нашим предметом разговора будет первичное дыхание, Which is really the bread and butter of our clinical practice. и это, можно сказать, просто хлеб с маслом на нашей клинической практике. But it's always worth returning to the subject. Но к этому предмету всегда имеет смысл вернуться снова. Because primary respiration is at once totally simple and present everywhere. Потому что первичное дыхание, с одной стороны, совершенно простой предмет, и присутствует оно повсюду, повсеместно. But it's also mysterious and exists on an epic archetypal plane as well. Но также оно очень таинственно и существует параллельно и на архетипической плоскости. And how we meet it И как мы с ним встречаемся, depends a lot on our perceptual field. это во многом зависит от нашего поля восприятия. And how free we are willing to be with our perceptual abilities. И насколько мы согласны освободить свои перцептивные возможности восприятия. So I would like us to start with a longish sitting. Я бы хотела, чтобы мы вначале несколько подольше посидели, Which may in itself help us orient to the different manifestations of primary respiration. что уже само по себе поможет нам сориентироваться на различные проявления первичного дыхания. So start by getting comfortable, Начните с того, чтобы устроиться поудобнее, becoming centered and grounded. чтобы отцентроваться, заземлиться. You might choose to close your eyes. Возможно, вы захотите закрыть глаза, So you can filter less information coming from the external world. чтобы вам приходилось фильтровать меньше информации, приходящей из внешнего мира. And once you feel quiet in yourself, Когда вы почувствуете, что внутри успокоились, allow your attention, your awareness позвольте своему вниманию, своей осознанности to open way out wide. раскрыться, сильно раскрыться наружу. Maybe starting from your midline, Вы начнете от своей средней линии, but really allowing your perceptual field и по-настоящему позволите своему полю восприятия to go way, way, way wide either side of you. Распространиться далеко-далеко по сторонам, с каждой с вашей стороны, The front and the back, вперед и назад,
big, spacious and open. Очень просторно и открыто. And below you and above you. И под собой, и у себя над головой. Keep widening that perceptual field. И расширяем наше поле восприятия. Liberating your awareness. Высвобождая свое осознанное внимание. And without too much curiosity, И без избыточного любопытства notice what phenomena you encounter. отмечайте, с какими явлениями вы сталкиваетесь. Notice how it is to be in the middle of this wide, wide open field. Отметьте, каково это быть в середине этого широкого открытого поля. And just pause here. И просто сделайте здесь паузу. What speaks to you out here of primary respiration? Что вот здесь снаружи говорит вам о первичном дыхании? What is the quality of this wide open field? Какое качество у этого широкого открытого поля?
and from this boundless space, Из этого безграничного пространства start to slowly move your awareness towards you. начните медленно свое осознанное внимание приближать к себе. Until you meet this fuzzy, soft border of your biosphere. Пока вы не встретитесь с такой мягкой границей собственной биосферы, Of your biosphere, your bioelectric field. с вашей биосферой, с вашим биоэлектрическим полем. Sit in your biosphere. И побудьте в своей биосфере. Notice the phenomena, the qualities. Отметьте это как явление, отметьте его качество. Notice how you experience your body. И отметьте, как вы воспринимаете свое тело In the biosphere. в биосфере. From there, retract your attention some more. Оттуда переключите ваше внимание еще немного. Until you meet the next boundary. Пока оно не встретит следующую границу, Your skin, вашу кожу, covering of your physical body. которая покрывает ваше физическое тело. Let yourself feel the skin which envelops you. Почувствуйте кожу, которая вас покрывает со всех сторон. From the soles of your feet. От подошв ваших ног all the way to the top of your head. и до самой макушки вашей головы. Make a study of the surface of your skin. Вы можете даже исследовать поверхность своей кожи.
Now, what do you meet of primary respiration? А теперь, как они встречаются с первичным дыханием? Come deeper inside. Насколько глубже внутри, Into the solid, dense physical body. внутрь в такое плотное, твердое физическое тело. The body of bones and muscles, Тело, состоящее из костей, мышц, organs, органов, the structures which make up your physical body. структуры, из которых состоит ваше физическое тело. Sit with this density. Побудьте с этой плотностью. And notice how it breathes with primary respiration. И заметьте, как она дышит первичным дыханием. Move deeper still with your attention. И двиньтесь еще глубже в своем внимании Into the midline. в среднюю линию. Center line through your structure. Центральную линию вашей структуры, Which might also extend beneath you and above you. которая может простираться под вами и над вами. What phenomena do you meet in this midline? И с какими явлениями вы сталкиваетесь в этой средней линии? And somewhere along this axis, this vertical axis, И где-то по этой оси, по этой вертикальной оси, maybe you dive even deeper into a center. может быть, у нас получится нырнуть еще глубже в самый центр. A line, but a midpoint. И настроиться прямо на самую среднюю точку.
do you know of primary respiration here? Что узнаем о первичном дыхании здесь? And now to transition out of this exploration, Теперь переход отсюда. start to breathe more deliberately. Мы начинаем дышать более намеренно. Notice the breath of air moving in and out of your body. Замечаем ощущение воздуха, движущегося внутрь и наружу из нашего тела. Notice your diaphragm, your belly, your chest moving. Ваша диафрагма, ваш живот, ваша грудь движется при этом. And then let your body move a little physically. Let it stretch, twist. И ваше тело также чуть-чуть движется в физическом плане. Оно может растягиваться, скручиваться. And in your own time, resurface. И в свое подходящее время вы возвращаетесь на поверхность. And join or rejoin our shared space. И присоединяетесь или снова возвращаетесь в наше общее разделенное пространство. Хорошо. So I know that a lot of people are off camera right now. Я знаю, что много кто сейчас не с включенной камерой. But I'm curious to know if people have any reflections on that self-exploration. Я хотела бы узнать, у многих ли из вас есть какие-то размышления или впечатления от подобного самоисследования? Anybody like to share anything from their experience? Кто-нибудь хочет поделиться с нами чем-то из своего опыта? Я могу. I can. Когда мы вышли на точку покоя, ну вот внутреннюю, самую глубинную точку, When we got to that point of stillness, our deepest, utmost inner point, Mm-hmm. то я ощутила изменения в своем легочном дыхании. I could feel a change to my lung breathing. Mm-hmm. Ну, как такой долго. Сейчас, подожди, Юра. Let me formulate. Что было желание дышать глубоко. That there was a wish to breathe really deeply. Я ощутила, как длинное приливное движение, которое идет ко мне, вокруг меня. I could feel the long tidal movements around me and towards me. Mm-hmm. И мне хотелось дышать глубже, дольше. So I felt like I wanted to breathe deeper and longer. Mm-hmm. Я ощутила, как вот это место спокойствия, оно качалось на волнах длинного прилива. I could feel like that place of serenity and stillness was rocking on the waves of the long tide. Я хочу поблагодарить Кэтрин за So I would like to thank Katherne for this. такую легкую дорогу к длинному приливу.
was such an easy road to the long tide. Thank you. Спасибо. Юра. Thank you, Tatiana. Спасибо, Татьяна. Anyone else? Anybody else on reflections of how it was to be way out wide? What it was in the intermediate realms, what it was like in the midline. У кого-нибудь еще есть какие-нибудь впечатления, как это было быть совершенно далеко снаружи, да, расшириться очень сильно, как было возвращаться и, может быть, в какой-то там в среднем положении, потом в самой уже центральной линии, как вы вообще себя чувствовали? Вот Денис нам написал еще в чате как раз. Ага, да. So Dennis wrote to us in the chat that the midline in the lumbar vertebra and up and down to the sacrum was stirring like Okay. a tail of a sperm. Okay. Interesting. Okay, great. Интересно, хорошо. Yeah. Can you Да. say anything more about that particular movement, Dennis? Денис, можете вы что-нибудь нам еще больше рассказать об этом движении конкретно? No. Нет. Okay. Okay, Хорошо. Нормально. So Anna writes to us that after returning from the expansion into my own field, I could distinctly see and feel the energy field and in the fluid field. I started feeling very comfortably because of that sensation. And Dennis says, sorry, it's internet from India, so I can't really use video now. Okay. Хорошо. Okay, no problem. Никаких Good. проблем. Yeah. Отлично. Great. Может быть, я могла бы поделиться, к сожалению, не могу видео включить. Maybe I could share something, even though I can't turn on my video. Это Яна. Здесь Яна. Oh, Yana, okay. Да, Яна, мы видим желтую полоску. В этот раз обычно мне легко с более широкого поля заходить, но в этот раз было очень нестабильно находиться в этом пространстве большом. Normally, it's very easy for me to enter through that wide field, but this time I felt a lot of discomfort staying in the wide space. Не дискомфорт, а нестабильность именно, Юра. Yeah, not even discomfort, but instability. Instability. И в какой-то момент все-таки какая-то внутренняя самонастройка произошла, успокоенность, и где-то... At some point, my inner tuning too got better, the inner attunement. И где-то на уровне жидкостного поля необычно ярко ощущались движения флюида, причем очень по-разному с левой и с правой стороны. And so at the level of the fluid field, I could feel in a very distinct way the feeling of the movement of the fluid, which was not equal on both sides, left and right. И эти движения, они как-то очень интересно. Это, наверное, первый раз, когда я почувствовала, что это поле, проникающее сквозь ткани кожи и возвращающееся обратно. That it was for the first time that I became aware, I felt that this is the movement, the field that penetrates the skin outwards and then getting back in through the skin. Perfect. Отлично. И на уровне средней линии было ощущение тоже очень яркое, такое одновременно двух потоков, которые один по спирали шел как бы сверху вниз, а другой по спирали снизу вверх. И это одновременно. And at the midline level, there was a sensation of two simultaneous flows, one of which was spiraling up, the other spiraling down at the same time.
И вот в I'm going самом... to pause you. I'm going to pause you Да. a second, Yana. Did Здесь мне anybody придется на else? секунду тебе паузу просить. Yes. Did anybody else feel the dual spirals along the midline? Кто-нибудь еще почувствовал вот эти двойные спирали вдоль последней линии? Not hearing from anybody else. Oh, I Nastya was did. putting her hand up. Okay, Nastya put her hand up. Excellent. Yeah. Настя подняла руку, отлично. Good. Good. Аня подняла руку, еще я вижу. И от Анны пришло сообщение, что тоже постоянно видит. Anna was putting her hand up, and somebody else was. Excellent. Oh yeah. And Anna Semenova wrote that she always sees that. Them basically. Very good. Dennis Mhm. says yes, which I assume he means that he saw those. Yeah, I spirals. assumed that too. Yeah. Great. Да, Good. мы тоже подразумеваем, что Денис имел в виду, что он их видит. Anything else to add, Yana, or shall we move on? Яна, еще хочешь что-то добавить, или мы двинемся дальше? Ну, самое последнее, это вот все, что в самом центре средней линии было ощущение покоя, такой тишины, как будто там нет движения. And lastly, in the very middle area, I could feel that it was very calm and still there was no movement in there. Но при этом очень странное ощущение было, это вот как стоишь рядом с высоковольтной линией передач, там ток очень четко ощущается, вот это гудение, он вроде бы и не бежит, но мы знаем, что он там движется. And also, it was akin to standing next to a high voltage line. And so when you could feel the current coming, you could hear the hum, but you don't really see any physical movement there. But you feel the hum. It's an excellent description. Yeah. Но вы чувствуете гудение, это прекрасно. Да, именно гудение такое, очень интенсивное. That's the hum, and a very intense one too. Great. Good. That's all. Thank you. Thank you, Yana. Could you turn your sound off, please? Да, спасибо, Яна. Выключи, пожалуйста, звук. And also, Irina, could you turn your microphone off because we tend to get feedback? И Ирина, тоже, пожалуйста, отключите микрофон, потому что иногда от вас приходит звук. Great. Anything else in the chat that I need to know about, or shall we move on? So Anna says, I too noticed the hum in the midline. Excellent. Я смотрю, вот еще Клара хочет поделиться, и Настя. So Nastya and Clara want to share some impressions, I think. Okay. Хорошо. Да, я бы хотела добавить, что вот это расширение, к которому мы привыкли, оно как бы естественно воспринимается. I would like to add that the expansion that we got used to, we perceive it in a pretty natural way. И как будто в этот раз для меня более удивительно был возврат, вот этот возврат из широкого поля через вот эти границы указанные. And to me now, it was a more amazing thing was the return from the wide open field through the borders that you specify back in. И когда я вернулась в эту среднюю линию, удивительное ощущение вот от этой точки, которая имеет опору прямо на землю. Как-то я очень ярко это ощутила, заземление этой точки. And coming back to the midline, the most amazing thing was falling back on that point that is connected to the earth, the grounding point. And this time I could feel it very distinctly. И для меня это было какое-то новое качество сегодня. And to me, today was a new quality. Wonderful. Прекрасно. Also, Clara, the usual approach is to go from the center outwards. Да, Клара, поскольку обычный подход — это из центра выходить наружу. And going from out there inwards is a different experience. А возвращаться, идти оттуда, из широкого поля обратно внутрь, это другое. And really honors the
reciprocal phases of inhalation and exhalation. И также вот эти вот взаимные фазы вдоха и выдоха. Thanks, Clara. And there was also Спасибо, Nastya. Клара. И Настя там хотела что-то сказать тоже. Да, было очень необычно сегодня для меня. To me, it was very unusual today. Когда мы были в биосфере, у меня появилось ощущение, что она наполнена чем-то, сложно слово подобрать, это что-то жидкое, это что-то плотное, это что-то мое. So when we've been to the biosphere, I could feel that it was full with something difficult to describe. It was something fluid, something dense, and something mild. И мне захотелось это брать и умываться, наливать это в себя, и я вспомнила комплекс Уцигун. And I wanted to wash myself with it. I wanted to pour it inside of me, and I remembered certain Qigong practices. И мне захотелось встать и начать делать цигун с этим из биосферы. I wanted to stand up and start doing Qigong with the biosphere thing. Which you could have done. Что ты, в общем-то, и могла бы сделать. Я под столом одной рукой делала. I was doing it with my one hand under the table. Когда мы двигались дальше к телу, это ощущение дополнилось тем, что как будто из тела сквозь поры течет свет в биосферу. And as we moved back to the body, I could feel that from the body, through the pores, light was pouring out, like into the biosphere, like something. So there's this radiance, the bioelectric field, the radiance. То есть биоэлектрическое поле, сияние такое вытекало, да? Потом оказалось, что нет никаких пор, оно просто проходит под кожу. And then it turned out there were no pores. It was just coming through as it was. Yes. Yeah. И дальше оказалось, что оно течет не только наружу, но и внутрь. И в этом движении нет фаз вдоха-выдоха. Оно делает это бесконечно, просто вниманию сложно удерживать оба направления. And then it turned out that it keeps pouring back in as well. And that does not have a quality of inhalation or exhalation. That's a perpetual movement, simultaneous, but normally it's very difficult to be aware of it and to keep it in your attention. And this time you could, so that's quite a gift. А вот на этот раз тебе получилось, значит, такой дар, в общем-то. Так со мной бывает. It happens to me sometimes. Когда мы ушли вглубь средней линии, And when we moved back inside the midline, это было ощущение гудения, ощущение света, ощущение спиралей. that was a feeling of humming, a feeling of light, the feeling of spirals. Но самым мощным было ощущение, что это какой-то сжатый свет, сжатая энергия, сжатый потенциал такого объема, который даже осознать, будучи человеком, невозможно. But the paramount feeling was that it was a kind of the feeling of light, the feeling of compressed light, the feeling of some energy and power that you cannot even completely grasp with your ordinary human mind. Excellent. Good. Отлично. Thank you. Прекрасно. Thank you very much, Nastya. Спасибо большое, Настя. And please click your sound off. Yeah. Great. Yes. Good. Let's move on because we've just used half of our time. So let's move on a little. Так, давайте двигаться дальше, а то мы уже половину нашего времени использовали, надо идти дальше. So I'm going to share my screen. Сейчас я вам включу свой экран. And share. And here we go. Вот мы здесь All теперь. should be well. Good. Все должно хорошо сработать. Good. So
primary Итак, respiration. первичное дыхание. Another way of thinking of primary respiration is as original motion. Другой вариант, как нам думать о первичном дыхании, мы можем назвать это первоначальным движением. Motion which doesn't seem to have a cause beyond the fact that it exists. Движение, которое, как казалось бы, не имеет никакой причины, кроме факта собственного существования. For me to fully appreciate primary respiration, we have to Для меня, view чтобы it для нас, чтобы полностью оценить первичное дыхание, нам необходимо рассмотреть его we have to view it through two different lenses. через два различных взгляда. We've always had two ways of explaining the world. У нас всегда было два способа объяснить мир. One is logos and the other one is mythos. Одно из них это логос, а другое это мифос. This is a nice quote from Karen Armstrong. Прекрасная цитата из Кэрен Армстронг. Since prehistory, С human beings imagined с доисторических времен люди воображали, that the visible material world was not the only reality. что видимый материальный мир – это не единственная реальность. So we have our observable, measurable, touchable material world, but there's another reality. То есть у нас есть измеряемый, осязаемый, воспринимаемый материальный мир, но есть также иная реальность. The other reality is, if you like, the mythic reality. Другая реальность – это, если хотите, реальность мифологическая. She goes on to say, И она далее говорит, all mythology speaks of another plane that exists alongside our own world. вся мифология говорит об иной плоскости, существующей параллельно с нашим собственным миром. Belief in this invisible but more powerful reality Вера в эту невидимую, но более сильную реальность, sometimes called the world of the gods, иногда называемый мир богов, has informed the mythology of all societies превалировала в мифологии всех обществ before the advent of our scientific modernity. до прихода нашей научной современности мы имеем. So whilst you can come towards understanding primary respiration from the vantage point то есть, когда вы можете прийти к пониманию первичного дыхания из точки наблюдения, from this vantage point of scientific modernity, с точки зрения нашей научной современности, you're never going to grasp it all like that. вам никогда в целом не удастся это все для себя схватить и воспринять. But let's start with logos. Let's start with material reality. Ну, давайте начнем с логоса и с материальной реальности. It is an observable and measurable fact that life is motion. То есть существует наблюдаемый, измеряемый факт, который заключается в том, что жизнь является движением. If it's alive, it moves. Если нечто живо, оно движется.
And if you struggle with the concepts of plants possessing independent motion, take a look at this. И если у вас есть проблемы с восприятием того, что растения могут демонстрировать независимое движение, посмотрите сюда. Motion is the primary feature of life. Движение – это первичная черта жизни. Here we have some very, very, very primitive animals moving in space. Здесь у нас есть некоторые очень примитивные животные, формы жизни, которые движутся в пространстве. And something more sophisticated, another animal also expressing its power of movement. И нечто чуть более сложное – это животное проявляет свою способность к движению. And if we move our attention way out into the cosmos, А если мы свое внимание распространим вдаль, в космос, we find that it too is always in motion. мы отметим, что и он также все время находится в движении. And as well as this phenomenon of motion, we are surrounded by rhythms. И так же, как этот феномен явления движения, мы окружены со всех сторон ритмами. The rhythms of life in our external environment, Ритмы жизни в нашей внешней среде, like night and day, как, например, день и ночь. like the rhythmic motion of the tides, Ритмические движения приливов, waters rise, вода поднимается, and waters fall. и вода отступает. And of course, at that level of material reality, И, разумеется, на этом уровне материальной реальности we're aware of our internal rhythms, like the heartbeat, мы отдаем себе отчеты в своих внутренних ритмах, таких как сердцебиение, or our various metabolic and hormonal cycles. а также наши различные метаболические, гормональные циклы. And then there's the question of the subtle rhythms. Затем встает вопрос тонких, едва уловимых ритмов. Here we're viewing a slime mold,
А вот здесь у нас слезевик. which is an incredibly primitive life form. Это невероятно примитивная форма жизни. It's protoplasm which grows on dead wood. Это протоплазма, которая растет на мертвой древесине. It has no brain. Она не обладает мозгом, It has no heart. не обладает сердцем, It has no muscles. мышц у нее нет. And yet it displays rhythmic motion. И несмотря ни на что, оно проявляет ритмические движения. Here the motion is hugely speeded up. Здесь это движение очень сильно ускорено. It's alive. Это жизнь, оно живое, It rhythmically pulsates. и оно ритмически пульсирует. And if you take a microscopic view of that slime mold, А если мы посмотрим на этого слезевика в микроскоп, we're going to see that the protoplasm actually streams. мы можем увидеть, что протоплазма на самом деле течет. Flows one way and then Течет, the other way. течет в одну сторону, а затем в противоположную. Here's an interesting fact about that flow. И вот интересный факт, связанный с этим течением. We're now looking at a more mature specimen of slime mold. Когда мы смотрим на более зрелый образец слезевика, This is the surface. вот поверхность у нас. So the flow reverses every 50 seconds. Итак, этот поток меняет направление на противоположное каждые 50 секунд. Even in this incredibly primitive organism. Даже в этом невероятно примитивном организме. And that, of course, we know as the rhythm of the long tide. А это, разумеется, есть то, что нам известно под названием ритма долгого прилива. But the scientists who studied that slime mold, it's about 80 years ago now. No, А ученые, 60 years. Yeah. ученые, которые исследовали этого слезевика даже 60 лет назад, Observe that base stable rhythm of 50 seconds one way and then the other. они наблюдали этот стабильный ритм в 50 секунд туда и обратно. But that was not all. Но это было не все. So they took lots of different measurements and they realized Они проделали очень много различных измерений, и они пришли к выводу, that even that incredibly basic protoplasm expresses different layers of rhythms. что даже вот это вот существо на уровне протоплазмы проявляет ритмы различных уровней. So there we have, if you like, primary respiration, this kind of inherent motion. И вот у нас, соответственно, было первичное дыхание или нечто, что можно назвать первичным движением. Viewed from a scientific, rational, logical perspective. На которое можно взглянуть с научной, рациональной, логической точки зрения. But then we also really need to look at the mythos. The breath of life. Это дыхание жизни. That
invisible element, the fluid within the fluid that Sutherland named. А вот эта вот удивительная вещь, это жидкость в жидкости, как ее называл Сазерн. All traditional medical systems and many spiritual systems recognize a life force. А все традиционные медицинские системы, системы духовные, они признают наличие жизненной силы. Bioenergy, vital force. Биоэнергия или жизненная сила. And traditionally we attribute intelligence to that vital force. И традиционно мы приписываем интеллект этой жизненной силе. And we connect it to the divine, this other reality. И теперь мы соединяемся с божественным в этой иной реальности. And of course, in our own model, in biodynamic craniosacral therapy, И, разумеется, в нашей модели биодинамической краниосакральной терапии we call this vital force, we give it the name of potency. и мы эту жизненную силу называем и даем им ее имя потенции. The potency of the breath of life. Потенции дыхания жизни. And in our conceptual framework, that potency generates the tides. It's the И в power нашей- behind the tides. И в наших концептуальных рамках, в рамках нашей концепции, именно потенция является силой, которая стоит за приливом, который дает ему, который движет им. And we can very directly experience that potency as an animating force. И мы можем совершенно напрямую иметь опыт переживания столкновения с этой потенцией, как с жизненной силой. Most easily felt as the fluid drive. How strong is the tidal movement? И легче всего нам это почувствовать в качестве такого драйва жидкости, насколько сильно вот это движение прилива. But we can also directly experience potency as liquid light. Но мы также можем легко ощущать потенцию как жидкий свет. The radiance within all the fluids of the body and expanding beyond the physical boundaries. Свечение во всех жидкостях тела, простирающееся и за физические границы тела. This little video clip for me speaks to both of those. А вот этот небольшой видеоклип для меня говорит об этих обеих вещах. The force and the radiance. Сила и сияние. The life force expressed primarily through the fluids of the body. Но жизненная сила в самую первую очередь проявляется через жидкости тела. And Sutherland first described that streaming within the cerebrospinal fluid. И Сазерленд когда-то описывал это течение в спинномозговой жидкости, In the fluid core, if you like. в, так сказать, жидкостном самой сердцевине тела, если вам так лучше это нравится.
but we've expanded that experience and we can recognize that rhythmic tidal motion throughout the entire fluid body and its biosphere. Но у нас был такой опыт, и поэтому мы переживаем опыт всего этого движения полностью во всем теле, во всех его жидкостях. And the tide, of course, moves everywhere at once. И, разумеется, прилив движется везде в одно и то же время. And it orients us to wholeness, to order. Ориентирует нас на целостность и на порядок. The tide very much maintains the unity of form and function. Прилив в значительной степени поддерживает единство формы и функции. It moves through the midline, often in spiral fashion. Он движется по средней линии таким спиральным образом. It moves in our physical body. Он движется в нашем физическом теле. And it moves through our energetic body, if you like. И он движется, если вам угодно, по нашему энергетическому телу. And of course, the tide rises and falls. There is reciprocal motion. Have I lost Yuri? No, you haven't lost me. Okay, so I haven't heard any translation of that. Sorry, yet again. Something wrong Okay, with my mic, I so- think. Yeah, Sorry. that's okay. So yeah, the tide rises and falls. Прилив прибывает и убывает в таких взаимных циклах вдоха и выдоха. And it's really important that they are reciprocal. They have equal valence. They have equal importance. И крайне важно, что они вот такие взаимные, у них одинаковая валентность и одинаковая важность. There's a certain tendency in our profession Вот у нас есть в профессии определенная тенденция to give more importance to the inhale. придавать большую важность вдоху. There's no inhale without an exhale. Но не существует вдоха без выдоха. Sutherland was completely clear on that. И Сазерленд об этом очень ясно говорит. So for me, in many ways, it's simple. А для меня во многом это просто. The tide is primary respiration. Прилив и есть первичное дыхание. The subtle rhythmic motion that we feel in the tissues and fluids and the potency field. Вот это тонкое, едва уловимое ритмическое дыхание, которое мы чувствуем в тканях и в жидкостях и в поле потенции, Is primary respiration. это и есть первичное дыхание. It's where logos meets mythos. Это там, где логос встречается с мифосом. Primary respiration is very simple. It's palpable in the body as subtle rhythmic motion. Первичное дыхание, оно очень просто, оно пальпируется в теле как тонкое, едва уловимое ритмичное движение. And primary respiration, just like in the slime mold, is polyrhythmic. И первичное дыхание, прямо как в слезовике, оно полиритмично. There are multiple tidal rhythms. Существуют различные ритмы прилива. In our profession, we pay attention to 3 of them. В своей профессии мы обращаем внимание на 3 из них. But of course, there are many, many, many more. Но, разумеется, есть еще очень и очень много. These are what I think of as the palpable rhythms. Вот это те ритмы, о которых мы говорим, как о пальпируемых. A little bit like the visible light spectrum or our hearing range.
Это, можно сказать, подобно нашему спектру видимых лучей или нашему спектру звуков, которые мы можем слышать, звуковых частот. Pretty easy for our hands and our perception to tune into the long tide, the mid tide, and the cranial rhythmic impulse. А для наших рук и для нашего восприятия довольно легко настроиться на долгий прилив, на средний прилив и на краниально-ритмический импульс. But be in no doubt that other rhythms also exist. Но без сомнения существуют и другие ритмы. But let's come back to the mythos, the kind of wider, bigger view of primary respiration. Давайте вернемся к мифосу как к более широкому взгляду на первичное дыхание. And look at the story, the myth of primary И respiration. давайте посмотрим на историю, на миф первичного дыхания. From the Ayurvedic teaching, Из юридического учения we have the concept of consciousness coming into form у нас есть концепция сознания, принимающего форму, as a process of transmutation, of changes of state. как процесс трансмутации, как процесс изменения состояния. So pure consciousness undergoes transformations То есть чистое сознание претерпевает трансформацию. in order to become embodied Чтобы сделаться воплощенным в теле and expressed in the human body, in the human form. и выраженным в человеческом теле в человеческой форме. And what we get with these steps is greater and greater density of manifestation. И что мы получаем по нашим стадиям, это все больше и больше уплотненность проявлений. And this is the Ayurvedic model. И вот у нас аюрведическая модель. From stillness arises motion. Из неподвижности возникает движение, From motion arises force. из движения возникает сила, From force arises cohesion. из силы возникает согласованность, сопряженность, And from cohesion, form is generated. и из этой сопряженности возникает форма. This particular sequence would not do well with the scientific mind shed on it. Ну, вот эта именно концепция, она не очень-то сочетается с научными взглядами и с научным подходом. But nonetheless, it's very well aligned to our own mythic view of primary respiration. Но, тем не менее, она чрезвычайно хорошо соответствует нашему собственному мифическому взгляду на первичное дыхание. Stillness we view as the ground from which all else arises. Неподвижность мы видим в качестве основы, из которой происходит все остальное. Motion comes out of the stillness as an intention to become, to incarnate. Движение возникает из неподвижности как намерение стать, намерение воплотиться. Force is the drive around which we organize to complete that intention to become. Сила – это некий такой драйв, побуждение стать, вокруг, в струе, так сказать, вокруг которого мы организуемся, чтобы завершить это намерение. Cohesion is seen as the function of fluids. Вот это согласование, сопряжение, оно рассматривается как функция жидкости. Without fluids, everything turns to dust. Без жидкости все превратится в пыль. So cohesion enables that
intention to be transformed into И- solid form. Итак, согласованность, она позволяет этому намерению перейти в плотную форму, And физическую. form is the completion of that intention to become. А форма является завершением этого намерения стать. If you parallel that with our cranial concept, Если вы проведете параллели с нашей краниальной концепцией, we very much describe the transmutations of the breath of life in similar steps. то мы, в общем-то, описываем трансмутации дыхания в жизни в очень аналогичных ступенях, стадиях. We also acknowledge that deep intrinsic stillness as the ground from which all manifestation arises. Мы также признаем эту изначальную глубокую неподвижность как то, из чего возникают все движения, все проявления. We speak of the original motion as the breath of life arising from that stillness as a midline phenomenon. Мы также признаем, что движение – это дыхание жизни, возникающее из неподвижности в качестве явления средней линии. The force is the potency which is palpable in the fluids. А сила – это потенция, которую вполне можно пальпировать в жидкостях. Cohesion is the power of fluids to maintain integrity, to hold us together. А вот эта согласованность – это сила в жидкостях, которая в состоянии поддерживать целостность и единство целого. And our form is that physical body made of cells and tissues. А форма… Так, Physical body made of Да-да-да. cells and tissues. да-да-да, форма – это физическое тело из клеток и тканей, тело, которое организовано вокруг изначальной матрицы, Which is organized within that original matrix. которое организовано, да, согласно вот этой изначальной матрице. So out of that source of dynamic stillness, Из этого источника динамической неподвижности the first unfoldment, the first step первое разворачивание, первая ступень is the breath of life это, arising as a midline phenomenon. это дыхание жизни, которое возникает как явление средней линии. The intention to become. Намерение стать, намерение к становлению. And that intention to become, that intention to create, И вот это намерение становления, намерение создания, generates motion and force. оно создает, генерирует движение и силу. The Tibetans refer to that as the winds of the vital forces. Тибетцы называют это ветрами жизненных сил. That original motion is like a groundswell. Это изначальное движение подобно такой придонной волне. A movement arising out of very unformed ground of potential. Движение, возникающее из такого совершенно не сформировавшейся основы потенциала. This little clip speaks to me of that groundswell. И этот небольшой клип как раз и говорит мне об этой вот изначальной придонной волне. The primordial ooze, if you like. Изначальное такое истечение, если хотите это так назвать. Powerful, but not yet organized motion, a groundswell.
А вот это вот еще неорганизованное движение, вот эта вот придонная волна, вот эта самая возникающая. And yet, from the very act of the motion arising, И тем не менее, из самого факта возникновения движения an original matrix, like a scaffold of light, is generated. изначальная матрица, такая своего рода основополагающая решетка из света возникает, Within which the future physical body will be formed. из которого будет сформировано будущее физическое тело. So we have this blueprint of wholeness and original health. И так у нас возникает вот этот шаблон, этот изначальный чертеж целостности и изначального здоровья. This is a property of primary restoration. И это свойство первичного дыхания. And this is what we can meet Это то, с чем мы можем столкнуться, when we let go of the imprints and tissue memories of our history когда мы избавляемся от отпечатков и воспоминаний ткани своей. and literally orient to this original matrix И по-настоящему ориентируемся на эту изначальную матрицу, as the radiant network with which we are suspended. как такую сияющую сеть, в которой мы подвешены. And we all experience early on in the night those centrifugal and centripetal forces И мы все переживаем вот эти центростремительные и центробежные силы, which spin through the midline которые движутся через нашу среднюю линию, and around which wider spirals and interconnected pathways for our structure are laid down. и где вот эти вот пути спирального движения взаимодействуют, закладывая нашу структуру. And then in terms of the tides and how we experience the tide, А затем в том, что касается прилива и того, как мы его воспринимаем, переживаем, the long tide is very much the first unfoldment, the original motion. долгий прилив в значительной степени это изначальное движение, это первоначальное разворачивание. The mid tide is the next step down into an actual fluid body. Долгий прилив это изначальное такое как бы понижение, сгущение в жидкостное тело. In the fluid tide, when we palpate the fluid tide, А вот в жидкостном приливе, когда мы его ощущаем, когда мы его пальпируем, we are directly palpating how the potency of the breath of life is embodied in the мы form. непосредственно пальпируем, как потенция дыхания жизни воплотилась уже в форме. And of course, the cranial rhythmic impulse is the next unfoldment, the next step down. И, разумеется, краниоритмический импульс – это следующее разворачивание, следующее уплотнение, снижение частоты Into the structural components of the physical body. В структурные компоненты физического тела. And when we enter through the lens of the cranial rhythmic impulse, И когда мы смотрим с точки зрения краниального ритмического импульса,
we become aware of the craniosacral motion of the individual solid parts of the body. Мы начинаем ощущать краниосакральное движение индивидуальных плотных частей тела. How this bone moves in relationship to that bone. Движется ли эта кость по отношению к той кости? How the liver moves in relationship to the diaphragm. Как печень движется по отношению к диафрагме? We're very much into the density, the structure. Это в большой мере говорит нам о плотности, о структуре. But of course, even as individual parts, like here we see the cranial base. Но, разумеется, как отдельные части, здесь мы с вами вот видим основание черепа. Each of those bones is actually breathing with primary respiration. Каждый из этих костей на самом деле дышит первичным дыханием. Each of those bones possesses motility. Каждый из этих костей обладает мотильностью. And it's only because they're each individually breathing that they change position with respect to one another. И, разумеется, в силу того, что каждый из них по отдельности дышит, они меняют положение по отношению друг к другу. So even the cranial rhythmic impulse, which we tend to think of as the waveforms on the surface, И даже краниально-ритмический импульс, о котором мы склонны думать как о волнах на поверхности, we're still very much orienting to primary respiration. мы все равно в значительной степени там ориентируемся на первичное дыхание. From the osteopathic profession, А в остеопатической профессии, actually more to the point, more from Dr. James Jealous, более, ну, как бы с точки зрения, наверное, доктора Джеймса Джеллоса, we have this framework of the three bodies, у нас были такие рамки трех тел, or different fields of action либо разных полей действия, деятельности, of our lived experience. нашего проживаемого опыта. So Jealous refers to the tidal body, То есть Джеллос изначально говорил о теле прилива, the fluid body, о жидкостном теле and the physical body. и физическом теле. The physical body is, of course, the body made of bones and muscles and organs and circulatory and nervous systems. It's all those anatomical structures. Физическое тело, разумеется, состоит из костей, мышц, органов, системы кровообращения, нервной системы, всех вот этих вот таких плотных достаточно структур. And it's very much where body memory, where tissue memory is held. И вот именно там в значительной степени удерживается память тканей, память тела. The fluid body can be sensed around a perimeter of the body, up to 50 centimeters around it. Жидкостное тело может ощущаться вокруг тела физического до, наверное, 20, а то и 50 сантиметров вокруг него. So it's both, if you like, the fluids and the fluid within the fluid that we И мы palpate. можем, что это одновременно и жидкость в жидкости, которую мы можем пальпировать. When orienting to the fluid body, we can very much feel the cohesive tidal movement. И ориентируясь на жидкостное тело, мы все можем почувствовать такое согласующее приливное движение. But we can also feel all sorts of distortions and flows and eddies, which speak to us of the history. Но мы также можем почувствовать и все какие-то
искажения, потоки, движения, говорящие нам об истории. And then the tidal body is very much the preconditioned, if you like. Ну и затем тело прилива, оно в значительной степени изначально обусловлено, если вы хотите так это назвать. Something much bigger, Нечто намного большее, something connected to the universe, а что-то связанное со Вселенной, something which does not change нечто, что не меняется with the blows that we suffer in our lifetime. не меняется, несмотря на удары, которые мы получаем за время своей жизни. A tidal body Тело прилива is the universal torus. это такой универсальный торус. Living, breathing, and ever emerging Который живет, дышит и без конца возникает and belonging to the universe. и принадлежит Вселенной. So coming back to our initial exploration, И если мы вернемся к своему первоначальному исследованию, it very much depends on where you place your attention. все очень во многом зависит от того, куда вы направите свое внимание, Where you tune in. с чем вы сонастроитесь, на что вы настроитесь. That gives you access to the multiple unfoldments of primary respiration. Что даст вам возможность получить доступ к многообразным разворачиваниям первичного дыхания. And there we've come to the end. И затем мы придем к концу. We're pretty much on our finishing time. Мы уже практически подошли к концу. So unless anybody has any really pressing questions or comments, И если ни у кого нету таких очень насущных вопросов или комментариев, we will leave it there. мы тогда на этом остановимся. Mhm. And I hope that this review talk И я надеюсь, что вот эта вот беседа наша сегодняшняя обзорная helps you feel more attuned to поможет вам почувствовать себя более такими сонастроенными and at greater ease with the simplicity and the massive complexity of primary respiration. и вам будет легче обходиться с очень большой простотой и в то же время невероятной сложностью первичного дыхания. So, my big thanks to Yuri Большое спасибо Юрию for being my voice, за то, что он был моим голосом. and a huge thanks to Maria for bringing us all together. И огромное спасибо Марии за то, что она нас всех свела вместе. У меня есть насущный комментарий. Важный. I have a very pressing, urgent comment here to make. Okay. Он звучит как-то так. Вау! It sounds like this, like, wow. Good. Хорошо. So
I believe the video will be made available to you. Надеюсь, что видео будет вам всем доступно. It's nice to see some familiar faces and some new faces. Здорово увидеть и знакомые лица, и лица новые. And I wish you all the best. Я всем вам желаю всего самого лучшего. As you dance your dance with primary respiration. Когда вы будете танцевать свой танец с первичным дыханием. Okay, I'm going to go. И все, я сейчас пойду. Okay.